Hi guys, my name is Akshay and welcome to Vijayas Recipes Telugu. ఇవాళ అయితే మన రెసిపీ ఉన్నదో అది ఇన్స్టెంట్ రవా దోశ. As the name suggests, instant rava dosa. Anyway, dosa is one of the best breakfast for everyone. అంటే పొద్దున దోశ తింటే దినం అంతట్లో ఏది కొంచెం ఏదైనా కొంచెం డైట్ ఫుడ్ టైప్ తినేసినా కూడా పర్లేదు అలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దోశ ఇస్ సో ఫిల్లింగ్ అండ్ సో టేస్టీ. అండ్ ఇన్స్టెంట్ రవా దోశ ఇస్ బేసిక్లీ ఎంత వేగం చేసేయచ్చు. ఇంకా అది సెమోలినా, ఇంకా రైస్ ఫ్లోర్, ఇంకా ఇవన్నీ దీంతో చేస్తారు. కానీ మమ్మీ అవన్నీ చేస్తుంది, నేనంటే తినడం పని చేస్తాను. ఎలాగైతే మీకు తెలుసు, నేను అన్ని వీడియోస్లో అదే చెప్తూ ఉంటాను. సో ఇన్స్టెంట్ రవా దోసా ఈస్ ద రెసిపీ అండ్ లెట్స్ మేక్ ద రెసిపీ. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ అవర్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ విజయాస్ రెసిపీస్ తెలుగుకి. అండ్ ప్లీజ్ do hit the bell icon so that you get all the notifications as soon as we upload the videos. మన రెసిపీ ఇప్పుడు చేద్దాం guys. ఇన్స్టెంట్ రవా దోశ చేయడానికి మనం ముందు దాని బ్యాటర్ తయారు చేద్దాం. ఈ బౌల్లో 1 కప్పు రవ, 1 కప్పు రైస్ ఫ్లోర్, బియ్యం పిండి, 1/2 కప్ మైదా, ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, ఇది సీ సాల్ట్ యూస్ చేస్తాం, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, క్యూమిన్ సీడ్స్, 1 ఇంచ్ జింజర్ చాప్, అల్లం, 8 to 10 కర్రీ లీవ్స్, కరివేపాకు చాప్ చేసాం, 3 గ్రీన్ చిల్లీస్ ఫైన్లీ చాప్డ్, 1 ఆనియన్ ఫైన్లీ చాప్డ్. ఇది ఆప్షనల్, మీకు ఆనియన్ వేయాలని లేకపోతే ఆనియన్, 1/2 కప్ కొరియాండర్ ఫైన్లీ చాప్, 2 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, కర్డ్ అన్నీ మనం మిక్స్ చేసిద్దాం. కొంచెం నీళ్ళు వేసి పల్సటి బ్యాటర్ తయారు చేద్దాం. అంటే ఫ్లోయింగ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. మామూలు దోశల పిండి కంటే ఈ రవా దోశ కోసం బ్యాటర్ చాలా పల్చగా కలపాలి. బ్యాటర్ ఎంత పల్చగా ఉంటే దోశలు అంత బాగా వస్తాయి అన్నమాట. ఈ బ్యాటర్ లమ్స్ లేకుండా వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ, అంటే ఫ్లోయింగ్ కన్సిస్టెన్సీగా మనం మిక్స్ చేసాం. దీన్ని కవర్ చేసిద్దాం. ఇంకా 20 మినిట్స్ కోసం సెట్ చేయడం ఉంచేద్దాం. 20 మినిట్స్ అయిపోయింది, మనం లిడ్ తీసిద్దాం. రవ్వ ఇంకా తక్కిన పిండి బాగా సోక్ అయింది. ఇప్పుడు మనం రవా దోశ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక దోశ ప్యాన్ని వేడి చేసాం. 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేద్దాం. ఫోక్లో ఒక ఆనియన్ వేసి దీంతోనే టచ్ చేద్దాం. అంటే దీంతో పెనం కూడా నాన్ స్టిక్కీగా అవుతుంది. ఇంకా దోశలు స్టిక్ అవ్వకుండా బాగా వస్తాయి. మామూలు దోశలు మనం సెంటర్లో బ్యాటర్ వేస్తాం, మనకి సైడ్స్లో వేద్దాం. ఈ గ్యాప్స్ అంతా కవర్ చేద్దాం. సైడ్స్ని 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేద్దాం.
ఫ్లిప్ చేసాక రెండో పక్క కూడా ఆయిల్ వేద్దాం. ఒక 2 minutes రెండో పక్క వేసిన తర్వాత మనం దీన్ని ప్లేట్లో తీసిద్దాం. మన ఇన్స్టెంట్ రవా దోశ రెడీ అయిపోయింది. ఇలాగే మనం తక్కిన రవా దోశ కూడా రెడీ చేసాం. రెండో దోశ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ని గ్రీస్ చేద్దాం. అలాగే రెండో దోశ చేసేటప్పుడు ఈ బ్యాటర్ని మిక్స్ చేసేద్దాం. ఎందుకంటే లేకపోతే రవ అది కిందనే సెటిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి. బ్యాటర్ని ముందు మనం సైడ్ నుంచి వేసి దాని తర్వాత సెంటర్లో ఒక పక్క ఈ బ్రౌన్ స్పాట్స్ కనిపించేదాకా మనం దీన్ని మెల్లిగా సైడ్ని స్క్రేప్ చేద్దాం. ప్యాన్ని మనం కొంచెం సైడ్స్ని తిప్పుతూ ఉంటే ఏ పక్క అయితే హీట్ ఉందో ఆ పక్క దోశ కాలుతుంది బాగా. రెండో పక్క ఫ్లిప్ చేద్దాం. పక్క కూడా ఆయిల్ వేద్దాం. దోశ మనం లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయాలి, లేకపోతే మాడిపోతుంది. మన రెండో దోశ కూడా రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని కూడా మనం ప్లేట్లో తీసిద్దాం. ఇలాగే మనం తక్కిన రవా దోశలన్నీ ప్రిపేర్ చేసిద్దాం. మన ఇన్స్టెంట్ రవా దోశ రెడీ అయిపోయింది. మనం దీన్ని సర్వ్ చేసాం సాంబార్ ఇంకా కోకోనట్ చట్నీతో.